natumaini kuwa ubuheri wa afya na siku inakuendea salama salmin. Karibu ndani ya taarifa kuu. Tuandamane hadi tamati. Siku ya leo tumekuandalia taarifa kemkem kutoka kila pembe ya nchi, lakini kama kawaida yetu tupate yaliyomo. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Na kwenye taarifa kuu, even the allocation of resources tunaweka kwa utaratibu wa Kenya wote wapate kubenefit. Mwenyekiti wa kamati ya bajeti bungeni Ndindi Nyoro awahakikishia Wakenya ugavi sawa wa rasilimali za serikali. Wauguzi na madaktari kaunti ya Mombasa wapongeza kampuni ya AstraZeneca kwa kuwanunulia mashine ya kutambua ugonjwa wa saratani. Tunataka kulaani kabisa hizo vitendo vya kuua watoto wasichana. Wanawake wahimizwa kwa kwenye mstari wa mbele kulinda usalama wao. Huu ni wito kutoka kwa viongozi wa kidini kutoka kaunti ya Kirinyaga. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Karibu tuandamane hadi tamati mpenzi mtazamaji. Kawaida yetu tunakuruhusu kuchangia taarifa hizi kupitia kurasa zetu za kijamii, kwa sababu taarifa hizi zinapeperushwa moja kwa moja kwenye kurasa hizo. Tembelea kurasa hizo @Lookuptv kwenye kurasa wa Facebook, Twitter na YouTube. Uweze kusemezana nasi kuhusiana na taarifa zenyewe. Vile vile unaweza fuatilia matangazo hayo moja kwa moja kupitia runinga yako ya Lookup kwenye Signet. Mimi ni Henry Tende Anyula na tunaanza rasmi. Mwenyekiti wa kamati ya bajeti bungeni aliyepia mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro amewataka Wakenya kuwa na imani na uongozi wa nchi katika kutatua shida zinazowakumba. Nyoro amesema amehoji kuwa kamati ya bunge ya bajeti itahakikisha kuna ugavi sawa rasilimali ili kuafiki maendeleo kila eneo la nchi bila ya ubaguzi kwa misingi ya vyama. Amesema haya katika hafla ya uzinduzi wa madarasa yaliyojengwa kwa ufadhili wa mradi wa CDF katika shule ya upili ya wasichana ya Huisero, kaunti ya Kakamega. So as a country we have to keep on demolishing the static barriers of ethnicity and tribalism, because Kenya is one united country, and I'm sure that is the direction we are headed. And therefore even in the allocation of resources tunaweka kwa utaratibu wa Kenya wote wapate kubenefit. So inafika mahali kama kuna hii mswada iko bunge ya Social Health Insurance Fund imetoka katika serikali, mimi kama mjumbe naunga mkono, na mimi ni mjumbe wa upinzani. Kwa sababu mswada inasema nini? Mimi nalipo pesa mingi, nikatwe pesa mingi ndio wewe ambaye hauna chochote ukienda hospitali utibiwe bure. Unasikia hiyo maneno? Ule mtu anapata pesa mingi akatwe pesa mingi, na ule ambaye hana alipiwe bure. Ya kwamba mambo ya taxation na mambo ingine tunafanya public participation na hawa wananchi. Shikani kabio. Kwa maana nyinyi ndio kiatu inafanya nini? Inauma. Tukienda namna hivyo tutaenda kwa njia nzuri. Na ninasema hivyo kwa sababu we talk to His Excellency the President kwamba we will go through the pain, but let us make stealing of public funds a very, very terrible crime to commit in this country. Kwa hivyo wale wezi kwa county governments, wezi in the national government, the days ahead are terrible days. Hatuwezi kutoa taxes through the nose na nyinyi muwe hapo kazi yenu kusifon mkikula hizo taxes. We are going to make it hard even through laws in parliament. Nikawaambia nyinyi 2017, let us amend the constitution for the retiring young men in politics. Tusipopindua hii katiba, huyu Uhuru atasumbua sisi. I said, na mkili Kenyans walisikia. When I said tubadilishe katiba, tuangalie President Young akiretire, tumu-engage na tuweke kakulosi ya kwamba he cannot come back to politics. Watu wakasema, mimi nasema hivyo, labda mimi ni rafiki ya Uhuru, nataka tubadilishe katiba. Because our president retires with a lot of friends and with a lot of money. Sahi mtu anampa serikali ya Kenya kwanza kichwa ni huyo Uhuru Kenyatta. This is
Tusonge mbele ambapo kaunti ya Mombasa imepiga hatua muhimu katika kuboresha huduma za matibabu kwa ugonjwa wa saratani. Hospitali kuu ya Coast General Teaching and Referral Hospital imepokea mashine ya kisasa ambayo imepiga jeki kituo cha kutoa huduma za matibabu za saratani. Akiongea wakati wa kupokea mashine hiyo kutoka kwa kampuni ya AstraZeneca ya thamani ya shilingi milioni 16.5, gavana wa Mombasa Abdulswamad Nasir amepongeza kampuni hiyo kwa ufadhili huo na kusema mashine iliyopokelewa itakuwa nguzo muhimu katika sekta ya afya ya kaunti ya Mombasa na kuwafaidi wengi. I want to say a big thank you for this partnership. This is not a mean achievement. Mashini hii katika Mombasa, ile iliyoko pale ya mawe, hamna hospitali nyingine katika Mombasa ambapo kwamba iko na mashini kama hii. Kando ya kuwa ni public hospital, hospitali ambapo kwamba ni ya umma na hospitali ambapo kwamba ni ya binafsi, sisi tumeongoza. Na gharama yake itakuwa ni chini zaidi kuliko gharama ya kuweza kulifanya hili jambo katika hospitali nyingine. Panapo majaliwa tunafanya jambo hili pamoja na washikadau tofauti, ili tena watu wetu waweze kupata matibabu bora na sio bora matibabu. We're very privileged to be part of this public-private partnership. I think it's all about the ecosystem, building capacity, capability by bringing screening and diagnostics where it matters. And I think it's very much that we are partnering with National Cancer Institute, CAUS, and many other public-private institutes to help us screen, diagnose prostate cancer early, because 60% of patients, when they reach referral center, is quite in the late stage. And by just a simple mechanism of bringing this machine to the urology center or department where it matters, I think will be a big move. I want to thank my governor for being so good that made you people to see he's a good governor, and that is the reason why you decided to support his government with those very important machines. Na mpenzi mtazamaji, ukiona vielewajiwa vimeundwa ndio kwanza ukoko na alika maua hapa ndani ya Lookup. Tunachukua mapumziko mafupi, tukirejea ni taarifa zaidi na spoti. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Mambo ni mawili: kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Muka we mse. Wewe kwani video dereva anaendesha gari vibaya, lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time, hata angalia barabara. Mseni dereva tusimame. Wewe dereva wewe. Mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, tampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. What about mambo fantastic if not scholastic? Chota kuchota na Hatia Supermarket imerudi. Ukifanya tu shopping ya shilingi 1,000, wewe unaingia kwa promotion ya chota kuchota na Hatia Supermarket. Watu wanaendelea kushinda ndani ya Hatia Supermarket. What? Mwana tata kitoko. Wewe na umeshinda nini?
yote. Hata huwa nalala. Karibu ndani ya Hetia Supermarket uweze kuchota kwa wingi kabisa. Wasuku wanasema nini? Nakwambia kwamba chota kuchota. Unangoja nini? Magari 7 za kushindaniwa, TV, fridge, microwave, shopping vouchers, school fees vouchers, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Chota kuchota imethaminiwa na Hetia's Oven Fresh Bakery, Gigabyte, Mount Kenya Milk, Clover's Food Products, Velvet, Magic Drink, Pwani Oil, Arenco, Fruit Juice, Masterchef, Toilex, Coolsip, Mika, Wash Ultra, Philos, Bristol, Nivea, My Choice, Ushindi, Fresh Fry, Arimis Jelly, Cabernet Water, Dettol, Ketepa, Meta, Glucose, Coca-Cola, Rosy Tissue, Big Giant, Elbins, Unilever, Fresh, Unga wa Dola, Blue Band na Pasta Star. Shindano la chota kuchota linaanza tarehe 1 Disemba hadi tarehe 10 Februari mwaka 2024. Hetia Supermarket, a world of choice. Are you a junior secondary school, a college, a TVET institution or a university and you want to advertise your intake? Book now and advertise with us today on both Lookuptv and all our digital platforms. Call us today. Or email us on sales@lookuptv.co.ke. Taarifa kuu halisi na sahihi. Karibu tena na asante sana kwa kuendelea kuwa shabiki sugu wa runinga ya Lookup. Tukisonga mbele, muungano wa wafugaji wa kuhamahama nchini KEPAKO umeibua ilani ya ongezeko la visa vya matatizo ya akili na ukosefu wa maadili miongoni mwa wasichana kutoka maeneo yanayokumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara, wizi wa mifugo na utovu mwingine wa usalama. Muungano huo umekariri mazingira ya taharuki na mauaji yamewaathiri wasichana wengi, uchunguzi ukibaini wengi wanauguza matatizo yanayohusiana na msongo wa mawazo. Kufuatia athari hizi, muungano wa KEPAKO unasema ipo haja ya jamii kuhakikisha wasichana hawa wanapewa ushauri kuwazuia kujiingiza katika utovu wa maadili. Secondary school found in West Pokot, Kipkomo sub-county. Really thank our county government for supporting our girls with the county bursary last year. We are eagerly waiting for the same this year. We still have early pregnancy cases. A few of our girls sit for exams while heavy, and some of them have dropped out, but we've been able to follow them and bring them back to school, though some disappeared completely because we are still following them up. Because of the network problems, we've not been able to find them. But for those who've come back to school, we have enabled them to settle comfortably and they are moving on well. Some of challenges that our girls are facing in school, there are things like period poverty, we are having also teenage pregnancy, we're also having drugs. So it is important for us to remind our young girls and boys in school on how to deal with such cases. And that is why we are having these mentorship programs to remind our girls. Last year we only had 3 girls getting pregnant. But before that we had about 12 girls. Yes. So I can say that there is some improvement. As the principal mentioned before, some of the girls here like on secondary school, they are from very humble background. So we appeal to well-wishers and even like-minded people or organizations like KEPAKO to come on board and be part of these young girls in this secondary school and even different other schools, because we understand how hard it is especially for a girl to be not in a position to concentrate well in your class because of maybe small things like even affording to get a pad. So we call upon different people to come on board and work with these girls for them to achieve their dreams and be
Tusonge mbele ambapo viongozi wa kanisa la Kianglikana tawi la Kirinyaga wakiongozwa na makasisi Joseph Karimi Kibuchwa na James Kamuga wamelaani vikali ongezeko la mauaji ya wanawake na matumizi ya dawa za kulevya nchini. Viongozi hawa wanahoji uraibu wa dawa za kulevya na pombe ni chanzo kikubwa cha mauaji ya wanawake na utovu wa maadili nchini, na kutoa wito kwa wazazi na serikali kuchukua jukumu la kuwaelekeza wanao kujiepusha na uraibu huo. Tunataka kulaani kabisa hizo vitendo vya kuua watoto wasichana ambao ni watoto wetu, wasichana ambao wengine wamesoma, na kwa hivyo tunaagiza wasichana wetu, kwa sababu tunaona wale wengine nimeona wameuliwa ni watu kwanza wamesoma. Kwa hivyo watumie hata hiyo masomo yao kujisaidia, wasijiingize, wasiwe wakudanganywa na wanajipata mahali ambapo watakuwa mahali pa hatari. Kwa hivyo tunaomba kwamba wasichana wetu msijipeleke mahali ambapo mnajua ni mahali hatari. Kwa hivyo tunaomba hiyo masomo umesoma ikupe hata hekima ya kujua ni wapi unajipeleka. Na tungependa serikali, wale ambao wameshikwa na hiyo maneno ya kuua, wale ambao wameshikwa na mambo ya kuua wasichana wetu, kama mchungaji, ningependa tu waangaliwe kama wako na akili timamu, kwa sababu hakuna mtu anaweza fanya kitu hiyo akiwa na akili timamu kabla ya mambo yote. Na wachukue kama mtu ako na akili timamu, hayuko akili timamu, apelekwe akaangaliwe. Yule ambaye ako akili iko sawa, tungependa achukuliwe hatua ambayo inayofaa katika Kenya yetu, kwa sababu hatutaki kuona hiyo kitu ikifanyika tena. Na msonge mbele ambapo mradi wa unyunyiziaji maji wa mabilioni ya pesa eneo la Nzoia utashughulikia angalau 20% ya nakisi ya mchele nchini, kulingana na katibu mkuu wa mradi huo Ephantus Kimotho. Mradi huo unalenga kushughulikia 20% ya zaidi ya tani 700,000 ambazo Kenya imekuwa ikiagiza kutoka nje. Akiandamana na waziri wa maji waziri wa maji Zakaria Njeru katika ziara ya skimu ya unyunyiziaji maji ya Bunyala, waziri amewahakikishia wakulima wa mpunga katika kaunti ya Busia kwamba wataanza kunufaika na mradi wa unyunyiziaji maji wa Nzoia chini ya miezi miwili ijayo. We import a lot of rice from outside. Therefore, if we empower our farmers, then it will mean that import will reduce. So we want to encourage our farmers. Let's all know this. We are working together between the national government, the county government, and the farmers. So the farmers should use the best practice so that we can get the best from this scheme. As a county, what we have done is to make sure that we are putting farmers, strengthening their cooperatives. We have come up with a cooperative fund whereby the farmers will be able to access government credits at completely friendly, because food everywhere in the world is supported by government. And this is what we are doing. And in collaboration, of course, with the national government, the way we are talking here, we do not only want to make Busia one of the biggest rice-producing areas, but we also want to be food-reliant, and we want money to go directly to the farmers. As a government, we have also asked you, Waziri, as our priority, that we have a problem with the menace of birds. Where people they sometimes lose crops because of birds. If they could, this scheme is big, if they could just station one chopper here or a plane, small plane, to be spraying specific days. As the Ministry of Water, Sanitation and Irrigation, we have a rice deficit plan. As you all know, currently we are importing over 700,000 metric tons. In this particular project, the aim of this project is to make sure we at least address 20% of that deficit. That is 140,000 metric tons by the time the whole project is done. We've targeted the coastal region, mainly the Bura irrigation scheme, where we intend to put another additional 25,000 acres into production. Also, we're also looking at areas like Ahero and many more other schemes. So we are confident that in the next 3 years, we should be able to have rice production to a tune of 440 metric tons by 2027, and by 2032 we should be able to bring it to 1 million metric tons, making zero import.
Wakazi kutoka eneo la Gatanga, kaunti ya Murang'a wamelalamikia mapendekezo ya kampuni ya maji ya Gatanga kuongeza ada za kuwekewa maji hayo. Wafanyikazi kutoka shule na hospitali aidha wameibua hisia zao na kusema kuwa kampuni hiyo inapania kuwatoza fedha zaidi, hali ambayo huenda ikasababisha ukosefu wa maji kwenye taasisi hizo. Maji wanasema waongeze ni bara, hii ni disaster sasa wanaanza. Kwa sababu kama mtu anashindwa kulipa hiyo 250 ikiongezwa ataweza. Haya, tuko na akina mama wazee. Wengi wetu hapa tunaangalia akina mama wazee. Maji tutatoa wapi? Watupe bills zenye ziko chini, tunaweza lipa sisi wenyewe, kwa sababu wakitupandishia bili za maji sisi wenyewe tutashindwa kulipa, kwa sababu kwa saa hii uchumi iko juu sana. Ni kama wasleb, ni kama wanatumika vibaya kupaka matope hii serikali yetu, kwa sababu economically we are very down, and this is not the best time for them to review the tariffs upwards. Wamama waliachwa na watoto wao walienda kuhasura, si ndio? Si walienda kuhasura. Sio lazima wawe na watoto huko nyumbani. Sasa hawa akina mama wataendewa na nani maji mtoni? Kine huku wengi wetu ni watu wa vibarua, itabidi warudi kwa visiwa kuchota maji, kwa sababu hakuna venye maybe niongezwe mshahara mimi mwenyewe kwenye mimi nafanya, but juu ile mshahara tu yenye napewa ndio iko, mimi sitaweza kulipa maji. Kuzia kidogo maneno ya tariffs, nipeane the proposal, what they are proposing and what has been there. For example, from 0 units to 6 units. Currently, they are charging 33 shillings per cubic meter, and they are proposing to hike almost 3 times, up to 120. Tukienda ile the widely used, that is between 7 and 20 units, currently it is 50 shillings per cubic meter, and they want to hike it to 135. Again, that is more than 300%, almost 300% increase. If you go to public schools, they are proposing the schools that normally use between 0 and 600 units, currently they are charging 40 shillings per unit, and they are proposing to hike up to 135. Na tusonge mbele ambapo gavana wa Machakos Wavinya Ndeti amewakemea wabunge kwa kile anachodai kuwa wanavuruga serikali yake kwa njia za kisiasa zisizo wazi. Akizungumza katika hospitali ya Machakos Level 5 ambapo alikuwa kwenye buibui ili asijulikane, Wavinya alikataa vikali ripoti zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinazoashiria kuwa huduma za matibabu katika kaunti hiyo ni duni. Wavinya aidha alionekana kuwalenga Vincent Musyoka, Patrick Makau na Caleb Mule ambao wamekuwa wakikosoa kazi yake. The members of parliament wale wanaingililia Machakos County, and then mka oversight RUTO. The people who can only oversight the governor is the senator and the MCS. You have no business in Machakos. Number one, when you talk about accountability in Machakos, mimi nataka mtu ambie ile pesa mnapata ya CDF, you get over 100. Kila ward mko supposed kuweka 40 million. Nataka mnionyeshe kazi ya 40 million kwa kila ward mmefanya. The contract that was with the national government, those machines were brought by the national government. The contract iliisha. Hiyo contract haijarenewiwa. Watu wa Philips wamekataa kulete vifaa hapa kwa sababu national government haijasign nini? Haijasign new contract. Sasa mimi kama governor, what am I supposed to do? Kama governor, I've gone out of my way because I cannot accept my people to die. I've gone out of my way kuhakikisha hizo mashini zinafanya nini? Hizo spares zinakuja. Na saa hii nimetoka na nyinyi ICU. Mmeona mashini zinafanya nini? Zinafanya kazi. Hao watu wanaleta siasa wakifikiria mimi watanitetemesha. Mimi sio mtu wa kutetemeshwa hivyo. Wale wanafanya hapa hospitali ni watoto wa watu. Juzi kuna nasi yangu moja
ameassaultiwa na mtu kutoka nje, na ni ile mambo wale politicians wanaweka watu kwa kichwa. Wakija hapa hospitali wakiona madaktari, wanaona madaktari kama ni adui. Daktari akijaribu kuambia mtu ngojea nini kidogo, mtu si ukienda hospitali si kuna there is a queue. Kazi Machakos nitachapa. Na wengine wenu walikuwa wameka watu mpaka kwa makware wapi wanaokotea pesa. Wengine wenu wamekasirika because we have done reshuffle. Tumefanya reshuffle ya revenue collection. Na mwisho wa taarifa zetu. Imekuwa fahari yetu kukuandalia taarifa hizi. Nikiondoka na mkaribisha mwenzangu Robert Chacha RC ambaye anaingia na ulingo wa spoti hadi mwendo wa saa 1 usiku wa leo, na kutakia mchana mwema. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi. What about mambo fantastic if not scholastic?